দর্শকবৃন্দ নমস্কাৰ। এজিবিএফ টিভিৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। যোৱা 12 মে তাৰিখে নিশাৰ ভাগত এটি ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক স্তম্ভিত কৰি তুলিলে। আছিল নগাঁও জিলাৰ তপতজুলি চাহ বাগিচাৰ ওচৰৰ বামুনি পাহাৰত 18টাকৈ হাতীৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু। আৰু এই মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে অকল অসমৰে নহয়, ভাৰতৰে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ পৰিৱেশ কৰ্মীসকলক, প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক বাৰুকৈ মন কষ্ট দিছে আৰু সচেতন মহলকো স্তম্ভিত কৰি তুলিছে আৰু বহু কথাই ভাবাই তুলিছে, বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে এই ঘটনাটোৰ পিছতেই। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত আমি আলোচনা কৰিম কিহৰ ঘটনাটো হবলৈ পালে, ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি, এই ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি, আৰু বিভিন্ন বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ লগত আজি সংযুক্ত হৈছে সুদূৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী, ফিল্ম মেকাৰ ব্ৰিজিট উটাৰ কৰ্নেস্কি। তেখেতক আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আমি স্বাগতম জনাইছো। ঠিক তেনেদৰে সুদূৰ বেংগালুৰুৰ পৰা আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী, ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট, এনভাইৰনমেণ্টেল এনালিষ্ট লিঅ' চেলডানা ডাঙৰীয়া। তেখেতক আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। একেদৰে আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে কাজিৰঙাৰ পৰা বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী, বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰকাৰী, অসমৰ গৌৰৱ মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া। তেখেতক আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমি স্বাগতম জনাইছো। So, good evening, a very warm good evening to all of our guests. Good evening, Bridget ma'am. Good evening, Leo sir. Good evening, Manoj Gogoi Dangoria. Okay, so here we start our today's discussion. Our today's discussion will be based on the whole incident that had happened in Bamuni Pahar, that is in Tapatjuli tea state under Nagaon district of Assam, India, where the deaths of 18, the whole nation, entire world. So in the beginning, I would like to come to you, Bridget. Bridget, what is your opinion about this mysterious incident that had happened in Bamuni Pahar, Tapatjuli area? How do you see this incident, and what could be the probable reasons of the deaths of 18 elephants there? Bridget. Well, I assume it's neither the one or the other exactly. It's a very complex thing, but I start with the beginning. I first thought that looks like the case we had in Botswana, which was due to cyanobacteria. And this case is still going on. Botswana elephants are dying left and right. And but the findings of the research group, the investigation group in Assam regarding this incident brings is more heading in the direction of it could be lightning, which is an absolutely catastrophical view when we look at this, then how lightning can kill 16 of these giants. But I assume it's not that difficult in that case because the entire area is basically deforested. There's no big trees left. There are, where the flash can go in and then protect the animals. Everything which is beyond it, it won't reach the soil. If that would have been a thick natural forest, this would have not happened. That is, I think, exactly very clear. So that means the book doesn't close for me when we just find, okay, that is lightning. Great, you have the reason. There, the book should open, because we're doing land grab. We have pushed the Avinazi people away. There is built a solar plant, 15 megawatt, according to the final goal of our Prime Minister Narendra Modi, because he wants to reach, to maximize all the solar income, and a 15 megawatt or 16 megawatt solar plant smack in the middle in the corridor, as I was told, is it's like we have
the lightning fields in New Mexico, where Walter de Maria made, it's an artist, Walter de Maria made an example where all this lightning is collected by the, by the metal pieces, which he put into the ground. So the flash goes straight to the metal piece and just hits the ground. And if, in my opinion, if there's a solar plant sitting, it has all these modules and metal constructions and stuff. It just attracts it like a fruit tree, the ants, it's no way around it. So I would think, I'm happy to learn better from scientists, but so far I think that is a major cause for that disaster. And what we have done next is that the Avinazi people and the other locals from the Karbi Hills are just pushed away. They have been jailed actually for 10 days and more, just to leave their land, which they have taken care of, and they completely treat nature with respect and with respect, basically. So and so Bridget, so Bridget, there are many aspects mysterious deaths of the elephant, and as you have said, the book is open, and there could be probable multiple reasons behind this, and we have to wait till the this whole forensic laboratory report comes. We'll definitely come to that Avinasi people issues, that land related issue, and Mr. Leo Saldanha will address the issue in a very proper way, because he was the member of that fact finding committee who visited that place and then investigated the whole things there. We'll come to that, Bridget. We'll join again with you again, Bridget. And now I would like to come to you, Leo sir. So Leo sir, this is an unfortunate incident for the mankind also, and for the aspect of the environment also. So how do you see the whole incident? What could be the probable reasons behind it, according to you? Well, I think one thing is clear, as Bridget has already said, that the needle of suspicion seems to be pointing very strongly towards a lightning strike. But as she has rightly said, if there was wooded region there, and it is possible to have wooded region there, if there was, we have had the Project Elephant from 1972. We are in 2021. So science has already, scientists and ecologists have written hundreds of reports. There is a huge report called Gaja, which was produced a few years ago by the Ministry of Environment and Forests, in which this particular corridor has been identified as a very critical corridor, and it is a very active corridor. And it is so active that when we came in January, we were there on 27, 28, and 29th in Mikir Bamuni. Right next to Mikir Bamuni village is the Bamuni Hills where this incident took place. It's not far from the village. You can actually see it. It's right there. You can walk. And what we were struck by is that the elephants moved through the village on 2 of the 3 days the fact-finding committee was there. So you see, the point is very simple. The villagers over time have noticed this and made space for the elephants to move. They practice something called Jumbo Keti, which is to leave a good chunk of the land for the elephants. So when the elephants come, the elephants don't disturb their paddies. The elephants don't go into the village. The elephants know that the villagers have kept some space for them where they can go and forage and then move on. Elephants are very angry animals, and they can get very angry very soon if you come in their way, and they don't want to disturb you. You were saying that you have witnessed elephants out of the 2 days, out of the 3 days that you were there in the village. In fact, photographs which I have taken there, evidence of the elephants having come to the edge of the solar park, and it is blocked by laser wire. Laser wire is one of the most dangerous fencing that you can do. So elephants don't know what laser wire is, and who knows tomorrow if they electrify it to protect their asset, right? So this is a project by Azure Power, which has been invested in by International Finance Corporation of the World Bank, CDPQ, which is a Canadian mutual funds company. There are Dutch investments, and there's huge amounts of Indian investments. And the Prime Minister wants these type of projects to come up.
Leo sir, sorry for the what kind of thinking is it that you say we can sacrifice the elephants for solar power, which nobody really wants so much. 15 megawatts of solar power is too much there. There is no consumption in Nagaon for that kind of solar power. Exactly. And what we discovered was this is just the beginning of a huge land transfer that is going to take place. Massive. We have seen it in across India, in South, where I come from, in Karnataka. We have seen what was 250 acres of solar park becoming 2,500 acres of solar park in just a matter of few weeks and months. In one place called Pavagada, it is 13,000 acres of just glass, and glass surrounded by laser wire. So we have seen wildlife conflicts with solar parks like that happen over and over and over. And we must remember what Chief Justice Bobde, who retired, said: elephant is a gentleman, as if, I mean, he meant, I guess, gentle women also, and man should make way, is what he said. So if man, and that was again in response to a case from Assam where a herd of elephants walked in, and I think it was a golf course or a refinery, I'm not sure now. It might be a Mulligar refinery because migratory path. So this is not the first time. So it's really, really unfortunate that lightning struck an elephant herd, such a large herd of elephants. I have heard that, elephant herds of up to 150 are moved in that region, herd size, right? Now, what I am worried about is the fact that elephants have lived on this planet for millions of years, just like us, right? Yes. They have lived longer than us. So they obviously know the landscape far better than us, because their memory of the landscape is far richer than ours. We spend most of our time in contained, built environments. They are in uncontained, unbuilt environments, which means they know the geography much better. So as Bridget rightly said, if this was not constricting their corridor, they probably would have had safe passage elsewhere. They would have gone into the woods when there is a thunderstorm, because they know how to avoid light. Definitely. लियो सर, हमारे जो दर्शक हैं वो ज्यादातर इंग्लिश उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, आप हमारे दर्शकों के लिए कृपया दोबारा से एक बार ये बात बताएंगे क्या कि आपको क्यों आना पड़ा था वहां पे बामुनी मिकिर ग्रांट में, आपको क्यों आना पड़ा था और आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ठीक है, हम 4 आदमी थे इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में, क्योंकि मिकिर बामुनी में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 2 साल से एक एज्योर पावर नाम का एक कंपनी उधर है, उधर आके वो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, उसका इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशियस से आता है। वो टैक्स इंडिया में भरते नहीं, मॉरिशियस में टैक्स हेवन कंपनी है वो, और वो इधर एक 90 मेगावाट का डील है उसका। इसमें 15 मेगावाट का प्लांट एज्योर बामुनी में ने सेटअप करने के लिए 1 और 1.5 साल से बहुत वायलेंस हुआ है और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला है। एक प्रेग्नेंट लेडी को इतना मारा कि उसका अबॉर्शन हो गया पुलिस ने। ये सब हमने रिकॉर्ड किया है। ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुआ है। 4 आदमी को जेल 5-6 महीने डाला था और बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुआ है उधर। और लोगों क्या बोल रहे हैं, वो आदिवासी लोगों और कर्बी लोगों क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा खेती का जगह है, हम बहुत साल से, बहुत जनरेशन से इधर खेती कर रहे हैं। वो उसको बोलते हैं ग्रांट लैंड। और ग्रांट तो ऐसा होना कि जो टिलर है, असम में बहुत सारा प्रोग्रेसिव लॉस है, पॉलिसीज है। असम का लैंड पॉलिसी और असम का सोलर पॉलिसी दोनों ये बोलता है कि जो टिल कर रहे हैं उसको लैंड देना है। जी, हमको ये एक रिक्वेस्ट आया कि आप आइए इधर, क्योंकि हमको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, और आप जो हमारा कंडीशन है देखकर एक रिपोर्ट बनवाए। इसलिए हम प्रफुल्ल समात्रा, वो गोल्डमैन अवार्डी है, वो उड़ीसा से है, मेरे साथ काम करने वाली भार्गवी राव एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप में, और दिल्ली सॉलिडारिटी ग्रुप से अमित कुमार, हम चारों गए थे। हम 3 दिन उधर नगांव में रह के सबको मिले, गांव वालों को पहले मिले, फिर डीसी को मिले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गए थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू ऑफिसर, पुलिस, सबको मिले हम। हमारा प्रश्न ये था कि ये एलिफेंट कॉरिडोर है, इधर लोगों बहुत साल से खेती कर रहे हैं, और वो जंबो खेती जैसा कॉन्सेप्ट क्यों आया इधर? क्योंकि उसने जगह, हाथी को जो जगह चाहिए वो छोड़ के दूसरा जगह में खेती कर रहे थे। और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, रेलवे एक्सीडेंट्स हुआ है उधर, बहुत एलिफेंट्स मार गए, तो समझ गया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है असम में, ये सब हो रहा है। इट्स अ वेरी एक्टिव कॉरिडोर, एलिफेंट का कॉरिडोर है। जी, तो इसलिए तो आपको कहने का मतलब है कि ऑनलाइन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
जी, तो आपका कहने का मतलब है कि वो आप जब वहां पे आए थे 3 दिन आप वहां पे रहे थे और दो दिन आपको एलिफेंट्स वहां पे दिखे थे, और ये जनवरी महीने 2021 साल के जनवरी महीने की ही बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। और आपका ये कहना है कि हाँ हाँ 4 महीना हुआ है, 4 महीना पहले का बात है। और आपका ये कहना है कि गांव के लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था, जिनकी बातों को अनसुनी कर दिया गया, और उसके बावजूद भी इलीगली ये एज्यूर जो सोलर पावर प्लांट है उसको परमिशन दिया गया, जो आप कह रहे हैं कि वो वहां पे सेटअप नहीं होना चाहिए था। ठीक है बोब्डे जिस आपने सारी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके साथ में लियो सर। सो नाउ आई वुड लाइक टू कम टू यू मनोज गगৈ। मनोज गগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি শুনিছে আমাক? হয়, আপুনি এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী। বিগত বহু বছৰ ধৰি আপুনি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী জীৱ উদ্ধাৰ কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, আৰু প্ৰায় 6000তকৈ অধিক বন্য জীৱ জন্তু আপুনি উদ্ধাৰ কৰিছে, আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে আপুনি এই কাৰ্যৰ বাবে সমাদৰ লাভ কৰিছে। এতিয়া আপুনি এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী হিচাপে এই গোটেই ঘটনাটোক কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে? আপোনাৰ মতে গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণ কি, আৰু গোটেই ঘটনাটো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে? হয়, আসলে বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে ঘটনা, আৰু খুব দুখৰ বিষয়। আমাৰ অসমত আচলতে এনেকুৱা এটা নজিৰবিহীন আচলতে ঘটনা ঘটি গ'ল, আৰু কাৰণটো যিয়ে নহওক আমি আচলতে বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগে। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে যে মই বিশ্লেষক নহয়, আচলতে তাত গৈ পেলাই মই যোৱাও নাছিলো তাত, কিন্তু তাৰ পৰা যিখিনি দেখিছো বা মানুহৰ পৰা জানিছো আৰু ফটো দেখিছো, আৰু তাৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে কাৰণটো যিয়ে নহওক, কথা হ'ল যে ইয়াতে দুটা কাৰণে হ'ব পাৰে। এটা হৈছে বজ্ৰপাত, আৰু দুটা হৈছে পয়জনিং। এই দুটা কাৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু অলৰেডি এটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা এটা বজ্ৰপাত হিচাপে এটা আহিছে, কিন্তু হয় হ'বও পাৰে। কিন্তু কথা হ'ল যে এইটো এটা ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো হ'বলৈ পালে কেনেকে? গতিকে মই এইটোৱে কম যে আমাৰ দিনক দিনে মানে আমাৰ এই যিবোৰ পৰ্বত পাহাৰ, এই পাহাৰবোৰ লাহে লাহে মানে শেষ হৈ গৈ আছে। গতিকে পাহাৰবোৰক যেতিয়ালৈকে আমি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰো, তাত থকা গছ গছনিবোৰ যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে সুদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা ইয়াতকৈ বেয়া ঘটনা হোৱাটো কৰিব নোৱাৰি। গতিকে মই ভাবো যে এতিয়া যি হৈ গ'ল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ কাৰণে আমি সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব, নহলে কিন্তু আমাৰ মাজত আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি এই সম্পদবোৰ লাহে লাহে হেৰাই গৈ থাকিব। গতিকে হয়। ধন্যবাদ মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া। So Mr. Leo sir and Bridget, for your better understanding, Manoj Gogoi sir has just said that the incident is the result of massive destruction of the forest land, the habitats of elephants that has been massively destructed due to several reasons, and that is the main cause. And he like thinks that this such incidents should not be repeated. Okay, so now I would like to come to you, Bridget. Bridget, you have been very actively working in Assam since last couple of years. You are a wildlife filmmaker, you are an environmentalist, and you have come and studied the whole scenario of human-elephant conflict here in Assam. So, Bridget, in your observation, what are the main reasons for this human-elephant conflict issues in Assam? Yeah, I hope that I do not double things that you have said already, because unfortunately, still, I do not speak Assamese yet. So I'll try to do it. Many reasons. And I think we have also to deal with a global one, where I feel that just due to this COVID pandemic, which is very, very unfortunate for India. Yes. That has to be mentioned. There is an advantage which
the big corporations take on that. I think there's no doubt. So this is a global endeavor. And especially in Assam, I mean, we have 30 million people plus, and we have some 6,000 elephants, roughly numbers. So the scale is completely uneven. And in fact, more than 10,000 square meters of land just disappears because the tea plantations, they go all up to the Karbi Hills, to the foothills of where the elephants normally are. The habitat destruction is huge. We said that 100 times. Meanwhile, we need to find plans to address it, but I'm really desperate. I just don't know to whom to address it, if even the ministries and the governments are shaking hand in hands with this nexus of criminal exposure in these issues, because they apparently the greed comes before protection of nature, and they do not understand that at least for their children, they should understand this matter if they have some. And I guess they all have children. We have way too many, by the way. We have an overpopulation. And that is the next thing that needs to stop. We cannot have 30 million people in this little Assam. I mean, this is just not to handle for nature. We need to make people, educate them and make them understand, hey guys, 2 kids is enough. And you can adopt one, okay, from the road. But this is just too much. We are ruining everything and anything. Yeah. So, be it railroads, be it the forest is cut into half. This goes from Buxa down to our area where we are around Golaghat, Nambur district, Nambur Wildlife Sanctuary, and Doigrong Wildlife Sanctuary, and everywhere you look, a bit deeper into the forest, you see a stone quarry, a construction, crushers there, mining is there, big roads are just going through the forests, and they divide and they disturb the herds like anything. And then they come out of the forest, and because the forest just stops there where it shouldn't stop. So then they come out of that and they enter the tea plantation. And after the tea plantation is a delicious crop field. So why not go there? Hello, it's nice cookies, tastes good, let's go. You know, they are like us. If we have a taste button developed for something that we like, we have the craving to have it again. That's very simple. Yes. So elephants function the same way. They're even more brighter than us. Yeah. Yes. So they go there, and then comes the next big catastrophe, which is that the young people, we need to educate the young people in rural villages, and that doesn't need to have big programs. That just needs to have some clever heads which educate the heads of the villages to teach their children and young people to not do that. You know, they should worship the elephant and not chase them. So we have to deal in the tea plantations, protecting their crops, which I, of course, do understand, but we have other methods. We can donate some land to the elephants and then have the double and triple revenue for us as well as for the elephants. So that comes next. But the herds get disturbed. I mean, they get divided into small herds, and the small herd is like a family that got hit in the taking detours. It's a mess, and it affects also. It traumatizes the elephants, and it affects their breeding. We had, like 20, 30 years back, we had huge tuskers walking around, a herd with 60 animals. I have it on the film. They have one single tusker, and this pure guy is like 16 years old. Yeah, it's 16 years. It's a teenager. So, and in a couple of years, maybe 1, 2, if he's lucky, but then this tusker won't exist anymore. So that where do, the herd generate the next generations? They will eventually, under our eyes, die out.
So, I've lost your question. Deforestation, was that? How can we tackle this? This is the big question. How? Yes. I will come to. I will come to the mitigation solution regarding the mitigation solution, Bridget. Yeah. Okay. I'll come to you. Yes. So you have raised very much crucial points. The illegal activities that had been in the forest, like be it a mining or is a stone caser or like chasing elephants by the mobs, are the basic human elephant conflict issues in Assam, according to you, whatever you have said in your speech. All right. So coming up to you, Mr. Leo Saldana, regarding the same issue. How do you see the human-elephant conflict issues in Assam? What are the main issues in this aspect? Okay, so I think we should not focus only on this small Nagaon region, but the overall, because elephant range sizes are huge. So it's not limited to district or state and so on, and it's also not limited to countries. And so we have to look at the fact that the entire northeastern region is one of the most biodiversity-rich regions, one of the most ecologically sensitive regions, and also one of the most fragile regions for multiple reasons. It's got the Brahmaputra, it's got the Himalayas, lower Himalayas, and then it's got a huge problem of human densities which have not been settled. Let me take the first part, which is critical. If you allow people to settle down in a way that their livelihoods are not all the time disrupted. Okay. I beg your pardon, sir. Will you please speak in Hindi? अच्छा, हमको ये समझना है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट तो ऐसा इतना इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, और उधर ये भी प्रॉब्लम है कि ह्यूमन डेंसिटीज आर एक्यूट इन सम पार्ट्स, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि हम एलिफेंट का कॉरिडोर में एनक्रोच कर लिया है। बट और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो सरकार का कार्य है, इतना सारे बड़ा बड़ा लॉस है, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज है, और पॉलिसीज क्या बोलते हैं कि जो खेती करने वाले को उसको खेती दे देना चाहिए था जी। जब खेती करने वाले को डिस्टर्ब किया तो वो क्या कर सकते हैं, बोलिए जी। जो टिलर को खेती दिया तो वो जम्बू खेती ऐसे वो कॉन्सेप्ट रख के एक क्लियर पैसेज बन सकता है, और लोगों के साथ काम करना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेरिटोरियल बन गया है। वो क्या बोलते हैं कि वो गन लेके हम फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों के साथ मिलके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और देखिए वो बामुनी हिल्स इज बैरन, ये बैरन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर हाई रेनफॉल रीजन है जी। इसलिए बैरन हुआ कि लोगों के साथ मिलके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी भी एफॉरेस्टेशन नहीं किया है उधर जी। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा काम किया कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर एलिफेंट कॉरिडोर के बिल्कुल सेंटर में डाल दिया है जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या कर रहे थे जी। जब लैंड ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन आया उसको उधर जाना था ना जी। गुवाहाटी से ज्यादा दूर तो नहीं, हम बेंगलुरु से उधर तक गए, उसको गुवाहाटी से बमूनी तक नहीं जा सकते जी। हमने पूछा, कोई आया? कोई भी फॉरेस्ट ऑफिशियल नहीं आया है, एमएलए नहीं आया, लोकल कोई भी नहीं आया उधर। और बमूनी लोगों ने बोला कि देखिए ये एलिफेंट कॉरिडोर है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इधर कुछ भी डिस्टर्बेंस मत करिए, हम शान से एलिफेंट के साथ हम जी रहे हैं जी। ठीक है। ऐसा वो कॉन्सेप्ट को हम एम्ब्रेस करना चाहना, उसको विरोध करना नहीं, उसको डिस्प्लेस करना नहीं। और उधर एक डेथ भी हुआ है एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से, और आप एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नगाउन डिस्ट्रिक्ट में प्लॉट करिए, प्लॉट का हमारे रिपोर्ट में प्लॉट करके देखा है, हमको ये दिखता है कि उधर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जी। और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उधर। वो देखो एज्योर पावर में सोलर पावर का जनरेशन हो सकता है, उधर काम भी कंजम्पशन नहीं है, इतना 15 मेगावाट कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है उधर। और इसलिए उसको एक इवैक्यूएशन कॉरिडोर बनना, पावर इवैक्यूएशन कॉरिडोर, वो पावर इवैक्यूएशन कॉरिडोर इधर से चाइना लाइट एंड पावर एक कंपनी है, China Light and Power is trying to invest in a evacuation corridor from Mikir Bamuni to Manipur। और देखिए वो करबी आंगलोंग रेंज में जाता है। आप
पावर इवैक्यूएशन कॉरिडोर बनवाया तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट विल ओपन अप, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आप डिस्टर्बेंस जोन्स ज्यादा कर रहे हैं। जी, अभी डिस्टर्बेंस जैसे टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए आईएफएस ऑफिसर को समय नहीं मिलता क्या? इतना एलिफेंट्स भरना है क्या? जी जी, समझ रहा हूँ। लियो जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, और आपने जिस तरह से कहा कि खाली गन लेके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, पीपल पार्टिसिपेंट्स बहुत जरूरी है, पीपल मस्ट कम, लाइक इट्स अ टू वे थिंग, आई थिंक, व्हाट एवर यू हैव सेड। और दूसरा बात आपने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो करना चाहिए उसके हिसाब से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये आपका कहना है। ओके, हम फिर आएंगे आपके साथ में। মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি কথাখিনি শুনিছে, কিমান উদ্বিগ্ন আপুনি এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কথাখিনি শুনি? তেওঁলোকে অসমত আহি পেলাই যিখিনি তথ্য তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছে, ইয়াতে আমাৰ সম্পদ, আমাৰ হাতী, আমাৰ এই বন্য জীৱ জন্তু, আমাৰ এই অসমৰ যি বনাঞ্চল, ইয়াত যি অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে, তাক লৈ পেলাই তেওঁলোক যিমান উদ্বিগ্ন, আপুনি সিমান উদ্বিগ্ন নে? আৰু আপুনি এই সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে? মনোজ গগৈ। আচলতে কি বুলি কম, এটা ভাল খবৰ বুলিয়ে কম, যিখিনি শুনিলো, আৰু তেওঁলোকে ইমান সহযোগিতা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত, মানে জীৱ জন্তু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো মানে সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমানখিনি কৰিছে সেইখিনি আমি সুখী হৈছো। আৰু আচলতে আমাৰো দুখ আছে কিছুমান, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰো দুখ আছে, চৰকাৰৰ দুখ আছে বুলিয়ে মই ভাবো। গতিকে অকল এজনে বা দুজন বা এটা NGO বা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে অকলে কেতিয়াও এইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে আমি সকলো লগ হৈ আচলতে কাম কৰিব লাগিব, এটা সৎ সাহস লৈ পেলাই, সৎ পথেৰে। গতিকে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে মই যিখিনি উপলব্ধি কৰিছো যে কাৰ্বি আংলং পাহাৰটো আচলতে আমাৰ জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত এটা হিৰো হিচাপে থিয় দি আছে। আৰু মই আগতে জনাইছোৱে যে কাৰ্বি আংলংটোৰ ওপৰত যেতিয়া মানুহৰ উপদৃষ্টি পৰিব, সেই তেতিয়াৰ পৰাই আৰু জীৱ জন্তুৰ লৈ ভাবুকি আহিব, মানুহলৈ ভাবুকি আহিব, আৰু এই জীৱ জন্তু থকা নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰ, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবোৰ যিমান আছে সেইবোৰলৈ ভাবুকি আহিব। গতিকে আমি যিমান পাৰো আচলতে এই পাহাৰবোৰ আচলতে আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা ঠিক যে আমি অকল কাজিৰঙা বা তেনেকুৱা নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰ বা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবোৰ আমি ভিতৰ চৰাকে আমি কনজাৰ্ভ কৰিলে নহব, আৰু এই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আচলতে সুস্থ হৈ আছে নে নাই সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে হাতীৰ নিচিনা এটা প্ৰাণী বহুত দূৰলৈকে সিহঁতে ট্ৰেভেল কৰিব কৰে, গতিকে সিহঁতৰ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি সুবিধা হৈছে সেইখিনিৰ প্ৰতিও আমি আচলতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব। গতিকে এয়া আচলতে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে আচলতে মানুহৰ কাম হয়। গতিকে আমি চিন্তা কৰিব লাগে, তেওঁলোকেও চিন্তা কৰিছে। গতিকে আমি যদি একেলগে গোটেইখিনিয়ে যদি মিলি পেলাই এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি যদি চিন্তা কৰো, তেতিয়াহ'লে সুদূৰ ভৱিষ্যতে মানুহৰ কাৰণে, জীৱ জন্তুৰ কাৰণে আৰু প্ৰকৃতিৰ কাৰণে খুব এটা ভাল হ'ব বুলি ভাবো। এতিয়াও সময় আছে, সময় শেষ হৈ যোৱা নাই। গতিকে আমি সকলোৱে লগে ভাগি আমি আচলতে এইখিনি কামত আগবঢ়াটো উচিত। So whatever Manoj Gogoi, thank you Manoj Gogoi Rangoria, whatever Manoj Gogoi has said is that the role of Karbi Hill is very, very crucial in aspect of protecting the Kaziranga wildlife or the wildlife in that place. And when people will start deforesting there or start their activities there in Karbi Hills, then a serious matter of concern would be. So that is what Manoj Gogoi has to say. And Manoj Gogoi also has said that only a government or a NGO or a person could not make a difference. We all have to work together. So very crucial point he has come up with. So Bridget, with that note, I would like to come to you. Our forest minister, when the incident happened in 12th of May, and then 13th, he went to the location where the incident had happened. And there he announced that the government will make a memorial, a cemetery there for the dead elephants.
in a memory, so that the future generation keep them aware about the whole thing. So how do you see this matter? What is your observation on this? On what? On the memorial? Exactly, memorial. I'm not so much fond of memorials, because I'm more fond of doing something for the living beings than for the dead ones. But of course, the dead ones remind us to the ones which are still alive. So if the Honorable Minister of Assam is planning that, I certainly will not object to this. But I think that should come with a big board standing next to it, that all the forest departments, officials, governmental people, etc., really swear the Hippocratic oath to protect the land and to protect the wildlife, and have never ever this happen again. And that includes that they immediately take action. I mean, if they set up a memorial, it would lie to my heart if that would not. That must have an impact, and I hope they are aware of that. Otherwise, a memorial makes no sense. You know, you cannot go into genocide with people and just put them into I don't know what. You cannot just keep going that and set a memorial on the other side. That doesn't make sense. So if he sets up a memorial, he can do. I'm really blessings to that thing, but please be aware that this has consequences, and the consequences are on hand. They have to throw out the mining companies immediately, immediate action. No, or the Numaligarh wall has to be just, the refinery wall that had to be destroyed since I think 2 or 3 years. The Green Tribunal gave that ruling, and it never happened. It's still there. So things. Same in Dihing Patka also. And it's not. The opposite is happening. So maybe we figure out a common letter to Dr. Harshvardhan and Javadekar, so that they find, they will support that memorial, but please take care of the consequences. You cannot allow mining anymore, exploitation of forest, and you need to protect the encroachment side. You cannot have people encroach the forest and settle down and just do the rambling all over. It's just that is the price they have to pay when they set up. Yeah. Yes. In my understanding, I don't know how you think about it. I'd be curious. Definitely. Well, it's very simple. It's very simple and very well understandable. Leo sir, would you like to put a light on this matter? Our forest minister would like to make a cemetery there, a memorial there for the death elephants. How do you see the thing? देखिए, ये समझना ये कल्चरली क्या होता है कि लोगों ने मेमोरियल बनवाया, मेमोरियल वो कंक्रीट में बनवा का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल और परसों मैंने जो वीडियोस देखा, वो जाके उधर जो आती मर गए उसको पूजा करके रो रहे थे, वही है हमारा मेमोरियल, ये बस। और इसलिए पॉलिटिकली मैंने ऐसा किया, मेमोरियल बनवाया और उसको गार्लैंड एनुअल करना, ये सब छोड़ दीजिए। Losing a family of elephant is not a joke, क्योंकि elephants are not just dependent on forest. Elephants form the forest. Yes. ये समझना सबको, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को पहले वो समझना चाहिए, क्योंकि उसका टास्क है, इसलिए हम उसको रिसोर्सेज दे रहे हैं, इसलिए उसका सैलरीज दे रहे हैं, इसलिए उसको जीप्स दे रहे हैं, इसलिए उसको ऑफिसर्स दे रहे हैं कि वो जाके उधर समझाना, रेवेन्यू ऑफिसर से झगड़ना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से आर्ग्यूमेंट करना, पुलिस से आर्ग्यूमेंट करके बोलना है कि देखो लोग एलिफेंट्स कॉरिडोर को बचा रहे हैं, आप उस लोगों पर मार रहे हैं। जी, मेमोरियल बनने से क्या होता है, वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। जी, मैं समझ गया, आप इसको मेमोरियल को एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं लियो जी। बहुत इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेमोरियल छोड़ दीजिए आप,
पहले उधर मैं जाके समझ गया। रिफॉरेस्टेशन करना है तो करिए, वो तो ठीक एफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं जी, लोगों के सही साथ बात है। मेमोरियल से फॉरेस्ट देके उसको इंसेंटिव करके बोलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप वो कॉरिडोर फिर वापस आने के लिए प्रयत्न करिए, हमारा फुल सपोर्ट है आपके पास। और एक चीज करना, उधर तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो जो जी सोलर पार्क हो, और सोलर पार्क के बाद थोड़ा सा इंडस्ट्री से आ सकते हो, नहीं तो एक सोलर पार्क एक्सपेंशन हो गया तो सब लैंडफॉर्म्स चेंज हो जाता है। और आप समझ गया। ऐसा ब्लॉक किया तो नुमालीगढ़ में किया और इधर भी कर रहे हैं आप, एक एक वॉल ऐसे बनवा दिया तो एलिफेंट्स का पॉपुलेशन फ्रैगमेंट हो जाता है। सही और बात है। पॉपुलेशन तो फ्रैगमेंट आपका होने के बाद जो उसका जेनेटिक रेजिलियंस है ना वो कम हो जाता है। ये तो बहुत इट इज एस्टैब्लिश्ड साइंस, पॉपुलेशंस हैव टू मिक्स। ये उसको नहीं समझता है क्या? वो जो फॉरेस्ट वालों का फुल टाइम जॉब है ये करने का। जी समझ गया। लियो जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। आपने कहा कि मेमोरियल की जगह पे वहां पे एफोरेस्टेशन होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जंगल को फिर से हरा भरा करना चाहिए, और जो ब्लॉकेट कॉरिडोर है उनको खोल देना चाहिए, ताकि जो वन्य जीव हैं, हाथी या अन्य वन्य जीव है, जो अपने आसानी से आ जा कर सके एक जगह से दूसरी जगह। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही। इसी के साथ मनोज गगৈ, আপুনি কাজিৰঙাৰ বাসিন্দা, এই বিষয়টো যেটো মেমোৰিয়েল এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আমাৰ বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি আমাৰ দুয়োগৰাকী অতিথিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনিলে, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই বিষয়ে? আপোনাৰ আনমিউট কৰিব লাগিব মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ সাউন্ডটো মিউট হৈ আছে, আমি আপোনাৰ শব্দখিনি শুনিব পোৱা নাই। হয়, আপোনাৰ কথাখিনি আমি শুনি পোৱা নাই, আপুনি কাইন্ডলি মাইকটো আনমিউট কৰি ল'ব। হয়, এতিয়া শুনিছো। হয়, কওক। মই আচলতে এই ঘটনাটো মই পাহৰিব বিচাৰো। হয়, মোৰ মনৰ পৰা আচলতে, মোৰ হৃদয়ৰ পৰা আচলতে এই কথাটো পাহৰিব বিচাৰো, আৰু মই নিবিচাৰো যে সেই ঘটনাটো বাৰে বাৰে মোক মনত পেলাই থাকক কিহবাৰে। গতিকে মই ভাবিম যে তাত আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো কৰাতকৈ আমাৰ টকলা পাহাৰবোৰ যিমান আছে সেই পাহাৰবোৰত যাতে বৃক্ষৰোপণৰ দায়িত্ব দিয়ে, আৰু সেইটো মই বিচাৰিম। আৰু মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে যে আমাৰ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই কথা কৈছিল যে তেওঁ কৈছিল যে আমি গছ নৰুলেও হ'ব, খালি আমি অনাহকত আমি গছ কাটিব নালাগে। প্ৰকৃতিৰ বুকুখন মানে শুৱনি কৰি ল'ব, আৰু তেওঁলোকৰ সম্পদৰ কাৰণে, প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ সম্পদৰ কাৰণে সেই গছ নিজে ৰুই ল'ব। গতিকে আমি মাত্ৰ আমি কাটিব নালাগে গছ অবাবত। গতিকে সেইটোকে কম যে আমি তাত এটা মেমৰিয়েল কিবা এটা বনোৱাতকৈ, আৰু এই কাৰ্বি পাহাৰ হওক বা এনেদৰে যিবোৰখিনি পাহাৰ আছে, সেই পাহাৰখিনি যদি আমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিওঁ, তাত কিছু পৰিমাণে যদি গছ গছনি আমি লগাও, তেতিয়াহ'লে মই ভাবো এয়া জীৱ জন্তুৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হ'ব, আৰু মানুহৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হ'ব। গতিকে মই আচলতে দুখ লাগিছে আচলতে মানে তাত যিটো স্মৃতি উদ্যোগ কিবা বনোৱাৰ কথা যিটো ভাবিছে, আচলতে সেইটো মই ভাবো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে এইটো স্থগিত ৰখাই ভাল হ'ব। হয়, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আপুনি এই ঘটনাটো পাহৰিব বিচাৰে, আৰু হয়, আমি সকলোৱে বিচাৰো যে যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক। তাৰ লগতে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে, মানে এটা থিয়ৰি দিছিলে যে পাহাৰখিনিক আমি যদি একো নকৰাকে তেওঁলোকক নিজে নিজে বাঢ়িবলৈ এৰি দিয়া হয়, তেনেহ'লে 5 পৰা 7 বছৰৰ ভিতৰত এটা পূৰ্ণাংগ পাহাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, তাত মানুহে যদি কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি
নকৰে। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি তথ্য ৰাখিছে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া, ধন্যবাদ। আৰু এইখিনিতে আপুনি যিহেতু ৱাইল্ড লাইফ এক্টিভিষ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে, মানে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰৰ কাৰ্যত আপুনি জড়িত হৈ আছে, আমি দেখাই পাই আছো, দিনে দেখাই আপুনি এই কামত জড়িত হৈ আছে আৰু নিজা প্ৰচেষ্টাত আপুনি গোটেইখিনি কৰিছে। তো মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া, মোৰ আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন যে এই গোটেইখিনি যে কাম আপুনি কৰি আছে, বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ, সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ তেওঁলোকক বনাঞ্চললৈ মেলি দিয়া, এই গোটেইটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে, এইখিনিত আপোনাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণৰ সহযোগিতা লাভ কৰিছে? বন বিভাগৰ সৈতে এটা সুসম্পৰ্ক এটা আছে মোৰ, আৰু তেওঁলোকৰ মোৰ যিটো ৰেস্কিউ, সেই ৰেস্কিউখিনি তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ তথ্য দাঙি ধৰা হয় আৰু তেওঁলোকক জনোৱা হয়। আৰু তেওঁলোকৰ এজন বনকৰ্মী মোৰ লগত যেতিয়া ৰিলিজ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া মোৰ লগত যায়, বা কেতিয়াবা ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যায়। গতিকে সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকৰ পৰা পাইছো আৰু আশা কৰিম আগলৈ পাম। আৰু চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনে মই আশাহে কৰিছো, ভৱিষ্যতে আশাহে কৰিছো তেওঁলোকৰ কিছু সহায় পাম বুলি। নিশ্চয়। আপুনি যিহেতু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দায়িত্বত মানে কাম আপুনি কৰি আছে, আৰু খুব ৰিস্কি কাম, এইটো প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ কাম, গতিকে নিশ্চয় আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, সমস্যা হ'ব। আমি নিশ্চয় কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত পুনৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আপোনাৰ এই বিষয় কেন্দ্ৰিক আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু আজি যিহেতু আলোচনাৰ বিষয়টো অলপ সুকীয়া, গতিকে এতিয়া আমি ব্ৰিজিট কৰ্ণেস্কিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। ব্ৰিজিট, নাও what Manoj Gogoi has said that if we do not do deforestation and if we allow a forest to grow naturally, then it will grow naturally within 5 to 7 years, what Jadhav Payeng, a Padma Shri winner, a person from Assam, has said. Now, my question related to the same to you. We have so far talked about the issues, conflict issues, or various issues regarding human-elephant conflict, whether it may be a corridor-related issue or whether it may be an issue of stone caesar mining or coal mining or other solar power or whatever it may be. So now we have talked so far the issues. Now I would like to know from you what could be the mitigational solution for these issues, because if you keep on talking about the issues, then it will not be solved. We need to go for the solution, isn't it? So how would you give solution to these issues in your views? Yeah, that is what we have to work on, definitely on the solution. But I have a question in return first, and that would be, does anybody know of us how exactly the difference, the distance, the distance is between this Azure power plant and the location where the elephants died? Leo, maybe you can help with that question. Do you know that? Yeah, I don't think it's very far. We couldn't go to the hill but we could see it. It's right abutting the village. But I would say it's a couple of kilometers at best, because the hills are surrounding the village. The village is like ensconced with hills. So it's in a valley. So all around you can see hills. So I really don't know which particular hill the elephants were caught on, but there are like on both sides there were hills when we went there. So it's and for elephants it's not a big distance. The main point ऐसा होना कि जो फ्यूचर का बात कर रहे हैं ना आप, कैसे उसको सॉल्व करना, ये तो लैंड यूज प्लानिंग तो डेमोक्रेटिकली इवॉल्व होना चाहिए. हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243Z(D) है, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनवाना है, और ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नेचुरल रिसोर्स प्लानिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर रिसोर्सेस और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का सब मिलके डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान बनवाना है. ये ऐसा होना कि लोगों से बात करके बोथ इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस उसको जो इश्यूज है वो समझ के नेक्स्ट 5 years में कैसा प्लान करना और नेक्स्ट 10 years में कैसा प्लान, ये संविधान में लिखा है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया. आपका कहने का मतलब कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हमको सेटअप करना चाहिए. जी ठीक है, ये संविधान में इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव
And इसमें forest department involved होना है, revenue department, land planning, industries. The district commissioner's job is to make sure all this happens. जब हम गए थे, हम पूछा district commissioner से, क्यों ये नहीं किया आपने? वो बोल रहे थे कि ये legal transfer है land का. ऐसे land use change किया तो in violation of land policy, in violation of solar park policy, and in violation of laws which have been written from 1950s. And some laws go back to 1930s to protect the land, to protect the forest, to protect the wildlife. 1972 Wildlife Act बनवाने के बाद ये सब क्यों होना चाहिए था? हमको ये डीप से समझना है कि there is no dearth of law and policy. Policy सब ठीक है. वो ये जो interest है ना, financial interest, जी, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी हो सकता है. और आपको मालूम है जो एमएलए था उधर से, और आई डोंट नो इफ ही हैज बीन री-इलेक्टेड, ही वाज चीफ मिनिस्टर ट्वाइस फ्रॉम मिकिर बामुनी एरिया, फ्रॉम नगांव एरिया. यू नो हु आई एम स्पीकिंग अबाउट. यस. और इतना मिस्टर प्रफुल्ल कुमार महंता. यस, प्रफुल्ल कुमार महंता. और इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी वो एक बार भी नहीं आया उधर. लोकल एमएलए है वो. जी जी, इतना सेंसिटिव एरिया. समझ गया मैं. जी, तो आपके कहने का मतलब है, लियो सर, whatever you have said, that law must be implemented in the proper way, which has not been implemented in respect to the Assam case. It may be in like Kaziranga, or it might be in Dihing Patkai, wherever it is. All right. So Bridget, coming up to you with the same issues, you were half of the your answer. So I would like to ask you to complete your answer. What could be the mitigational solution according to you? Yeah, I'm not so much in politics, but I might get there eventually. Well, I without understanding, what I understood from Leo is exactly what I would subscribe blindly, because we have to, the law is in place so far. There is just more, we can go on with modifications that doesn't do us anything. You know, we need to implement that. But how we can implement it, that is another big topic, because that's where the, you know, we call it the cat's tail. It's a vicious circle. If we speak underneath ourselves, we all agree to these topics. We need to maybe get the politicians into a meeting like this and hear them out, but they will not join us. So there's the crux. Yeah, how do we get this message to them that I mean, I was once thinking maybe the forest department could, if it's a very trustworthy one, granted that, could implement regional surveillance, regional, you know, implementations, so that they have some watchmen out there who just observe people and just I more believe into a social, how to say, criticism or social underneath ourselves, than if something comes from above, like a police cop, and tells them you do wrong. That's not right. We should educate our people amongst ourselves. That's why I'm thinking some clever head persons in villages who then just tell others, you should not do this. Let's do. You know, it's a sacred. It's not a sacred. It's a living, wonderful creature, a gorgeous animal. So why chase it? We should educate our people instead of waiting for the government to take action. I think that is not going anywhere. Yeah, we need to come up with regional, local plans, you know, aerial district plans, sit together and then manage this on our side. That's what I would do if I were you. I'm so far away. I would fly to you with open arms, but I unfortunately can't. So that's what I would do. I would tackle the situation on the ground, on the grassroots level. Yes. And not wait for somebody else. So, so very, yeah.
Yeah. So very crucial points you have raised, Bridget. You have talked about the policies should be government law and policies should be implemented properly. You have spoken about the move that they're chasing the elephants should not chase them. We need to educate people, and more importantly, you have also given a message to all the people of Assam that we need to take care of these issues personally, in a personal level. We do not should not expect from the government or from the department, because as like Manoj Gogoi also have earlier said, that a government or a department or a person could not make a change. We all have to think seriously. We all have to ponder over this, sleep over this matter very, very seriously, because uh, in the environment, the role of an ant, from an ant to an elephant to a human being, is equally important. We all need to understand that, whatever the sum up of your views, because we every creature has equal importance in this universe. And if something goes out from this like biodiversity, then there will be a drastic change which may cause serious consequences in the future, isn't it? Yeah. One more thing am I on? Yeah. I would Yes, like you are to there. add, because we have Manoj Gogoi here, and he Yes. for me is an absolute hero in rescuing animals. And I just have forgotten, but Yes. I'm catching up now. He is doing exactly what I am talking about. He is rescuing the animals. He gets the phone calls from the families. Oh, there's a snake in the Yes. yard. Come get it. And then he releases the snake, and then he goes Yes. back to the same people in the same villages and educates these people on the wildlife, on the snakes, on how to behave, how to deal with that. Exactly. And that is Exactly what we need to do with Manoj, bless your work, really. What we need to do with the elephants and the people who live on the fringe, and just try to get rid of them. We have some good examples. I have mentioned this 100 times, but the Karbi Anglong communities, some of them, the Hati Bondo people, they are just collaborating with the elephants, and not against the elephants. And that's what is needed. Yes. They understand. They Yes. are bright, intelligent animals. They understand that there is a good energy there, or there is a bad energy. I'm 100% convinced. I've spent so many time among elephants, not as you, but for me enough to understand that point. So they will understand that this land is for them, and they can eat plenty, and then they go their route. But still, we have to provide the corridors which are already established. We have to make sure that these corridors work. We need basically a buffer zone around the corridors, so that they do not, the people do not move exactly to come into conflict. Yeah, and all this needs to be on location. Yes. Yeah? Yes. So we can take maybe 1 district or 5 districts, ask under a certain specialist group who is familiar with this village, who is familiar with that one, pick out the people, get them on the table. I'm on this grassroots level thing, and Yes. get them back, like I did with the torches. I provided some torches for them, not to chase them, just to make sure that the villagers can reach safely their home at night. And they do. Yes. Yeah. So all this needs to be done. So you have raised the government is what we have to fight. That is the bigger topic. We have to do 2 things here. One is grassroots level, and the other is really that they have to be responsible for the damage that is caused in preserved and reserved forests when they allow, and blindly allow, just do it underneath the table, power plants and all kinds of stone crushing and exploitation of I don't know what, coal mining, etc. That is a governmental level. Yes. And how we tackle that, I would like to have advices. I have written so many letters. I wanted to build a what is that thing called, a runover
no, it has a different name. Over Kaziranga National Park for flyover. Flyover. Thank you. Flyover for 37 kilometers. That was just 2019 when I was at your house, late night. I wrote this letter to the Ministry of Environment and Forest. I haven't heard from. Definitely. The only note I received back was, I will forward this from Dr. Harshvardhan to Dr. Javadekar. So never heard back. So thank God, I think that is quiet at the moment. But to build a flyover over Kaziranga National Park, that is, forget it. Why? They need to regulate the traffic which is going on this normal highway. They're not capable of regulating this traffic. How they will be capable of regulating the traffic over a flyover in this dimension? This is no way. Yes. It's just money. That's all. And we need to fight this. I don't know how. My life is for this. Yeah, I don't know how to do else. Yeah, I understand. So, and I understand, Bridget. I understand your feelings. And in your speech, you have mentioned that though there are many obstacles, many issues, but there are some ray of hopes who carries by people like Manoj Gogoi or the Hathi Bandhu fraternity. Here we have to mention that Hathi Bandhu fraternity, they are working in the this Ronghang Gaon, Ronghang village, Hathikuli Ronghang village, where they have planted 200 bighas for the to feed the elephants, and they have construct a habitat of 400 bighas of land for the elephants, which was not a forest, which was a like clean area where they have developed a forest, and they have planted the foods for elephant there, like elephant apple, napiers, and like jackfruits and other things to feed the elephants. That is a commendable job they are doing. Hathi Bandhu fraternity. They are absolutely doing wonderful. So in this program, we would like to appreciate Mr. Dulu Bora, Meghna Mayur Hazarika, Mr. Pradeep Bhuiya sir, and all the Hathi Bandhu fraternity for a wonderful work. Likewise, Manoj Gogoi sir also is doing wonderful work in Kaziranga for rescue and rehabilitation of the wildlife who are in threat or whose lives are in danger. So, Leo sir, since you have been waiting along in this discussion, so now finally your turns come up. So, we are about to conclude our session. We are about on the conclusion of our today's program. So, finally, what is your final takeout in this whole thing? See, I think if you read our report, I have shared the link of the report. You should, when you have time, please take a look at the recommendations we made. I think what we found was that here is a community which, as Bridget rightly said, and Manoj knows, that embraces conservation, that protects wildlife. Yes, there are some elements who will go and kill a few animals here and there, and we have to deal with that. But by and large, the community is not disturbing wildlife. The community is not encroaching wildlife corridors. The community is not destroying forests. So Assam needs to rethink its policy of development. It cannot blindly follow what comes as instructions from Delhi. What is happening in Mikir Bamuni is an instruction from Delhi. It is not good for Assam. When you turn fertile paddy lands into solar parks, it's gone forever. Those paddies have been created over millions of years. And I have studied the history of Nagaon while writing the report, and I saw that, there's so much richness in the soil there. So much, it's a part of the floodplains of the Brahmaputra. In fact, Nagaon region is known to be one of the worst affected in recent floods that took place in Assam. Here is an opportunity to turn things the right direction. Now, what the elephant's death should mean to us is not setting up a memorial. It has to be a drastic course correction. Forest Department should find the guts to speak up for wildlife protection. Forest Department should find the wisdom to work with the traditional wisdom of the people. Revenue officers cannot look at land as only value in terms of rent and money. They should stop doing that. And industrial development is not just destruction.
I have been across the Northeast region, and I can tell you this. I have seen Guwahati over 5 different time periods in the last 15 years. I've only seen it getting worse and worse and worse. The land use transformation is only going. I have gone towards Meghalaya, I've gone towards Nagaland, I've gone towards Arunachal Pradesh, and all I can see is destructive development. That has to stop. It is not good for people, it is not good for forest, it is not good for wildlife. Okay, and there is so much richness there that you can actually have good life. Yes. Yeah. People from around the world will come to appreciate that good life, and that is more than enough. Please don't copy the Bangalore model or Bombay model or the Delhi model. It is destructive. Yeah, look at Depot Bale, no? We have one of the largest wetlands in the house on the footstep on Guwahati. And what happens? The adjusted stork sits on top of huge mountains of trash. Yes. Depot Bale. I've seen that place. I've seen that place when it was not like that. Yeah. Yes. When was that? 30 years back? Not long ago. And now you find trash there. Unbelievable. This is the madness. This is what creates a pandemic. Exactly. Absolutely madness. Yeah. Yes. From your remarks, Leo sir, what we have come up the summary with is that we need a development. Definitely we need development, but it should be a sustainable development where every aspect, every odd and even should be looked into, and that means all pros and cons should be looked into, and then such kind of a development we can afford, because the structure of Assam sustainable development is a catchphrase which I am not happy with. It has been going around for 30 years and it has only helped destruction. Development which is based on traditional knowledge and wisdom, and we actually bring the best of science and ecology and the best of agroecology. Assam is an excellent region for agroecology. Yeah. Yes. And agroforestry. So better. Yes. So better than to copy from others. And we can provide an amazing economic development model through that. Definitely. Like rather than to copy from others, we need to develop our own. We need to set up our own development goals and then plan and programs. What you want to say, Mr. Leo? Thank you so much. Manoj Gogoi Dangoria, apuni gote কথাখিনি শুনিছে। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত আমি বিভিন্ন দিশত আমি পৰ্যালোচনা কৰিলো, হাতী মানুহ সংঘাত আৰু এগৰাকী বন্যপ্ৰাণী সৰকাৰী হিচাপে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাও আমি জানিলো। এতিয়া অনুষ্ঠানটিৰ শেষত আমাৰ দৰ্শকসকললৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? মই আসলে এটোই কম যে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট বন বিভাগ কঠোৰ হ'ব হ'ল, চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব হ'ল এই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এটাই কম যে অকল এটা ডিপাৰ্টমেন্টক বা এখন চৰকাৰক বা এজন মানুহক বা এটা NGO আচলতে অকলে কেতিয়াও মানে আচলতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু আমি গোটেইখিনি মিলি চবে মিলি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ সৎ সাহস লৈ পেলাই ওলাই আহিব লাগিব প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আৰু এই জীৱ জন্তুবোৰৰ কাৰণে আৰু মানুহৰ কাৰণে। গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলি আমি এই জীৱকুল এই প্ৰকৃতি আমি ৰক্ষা কৰোঁ। হয়, খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া, যে এজন ব্যক্তি বা এটা ডিপাৰ্টমেন্ট, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট বা গভৰ্ণমেণ্ট এখনে কেতিয়াও গোটেই জীৱকুল প্ৰকৃতিক তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰে। আমাৰো অংশগ্ৰহণ সিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃতিক লৈ পেলাই সচেতন হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ কুফল আৰু সুফল সমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব লাগিব আৰু মানুহখিনিক আমি শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব। খুব সুন্দৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে। ধন্যবাদ মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া। আপুনি আজি এই অনুষ্ঠানটোত ইমান সময় আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিলে আৰু বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে। শেষত ব্ৰিজিট, what would be your final comments on the whole thing? I missed a bit the rest before. My final view on the whole thing. We said it all. I mean, we have discussed so many things in this program. We have discussed about the human-elephant conflict issues. We have discussed about the tragic incident in Bambu Pahar, what had happened, and we have also discussed the probable solutions for the mitigation solutions for the human-elephant conflict. Now, as a sum up,
we are going to conclude our today's session. So in the conclusion, what you would like to say to our viewers? We have to do what is in our power and in our lifetime power. I feel we have to protect the land. We need to. We cannot stop. That is a major message. We cannot stop. We will be on the losing side if we stop. We want to be on the winning side. We want to see butterflies where they belong to. We want to see on the flowers. We want to see the flowers where they belong to. We want to see our animals safe. We will not have any animals, be it a rhino, a giraffe, a zebra, an elephant, in the next 30, 40 years if we keep going like this. And everybody needs to understand that matter. Everybody needs to understand it. And it's such a conflict, even for us on the conservation side, because we are constantly confronted with the same issues in a sense. And we have to get our good energy together just to be positive and still bring out the positive messages that it can be done. And it's not that something that we getting smaller and smaller. We have to stand up and raise up our voices against the mining companies. We live in a century where we constantly overproduce everything that is in production. We overproduce. We have plenty of everything. How can we ever use it and we destroy ourselves constantly? Makes no sense. We should shrink down the production on the very usage that people need. We should come up with much more intelligent systems of be it electricity for rural villages, or be it anything, or food disposal without artificial fertilizers on the fields, because that goes in the environment as well, and the elephants eat it. So it needs to be, the whole thing needs to be tackled, and we all together with the people out there, with the villagers. They might have one single television in a village, or maybe 5 young guys have a handy, but it's not so well equipped like we do have here. We have everything available. We need to shrink down this consumption and the production, and then Yes. we are already halfway on the winner side. We have so many, you Assam people, in India in general, have so many skills and cultural heritage to share with the world and among themselves. I mean, I just look on Jaipur and I just wonder, and I think, oh my God, people are so skilled. They have everything. So if they make then textile industries come up, or if they make another, right, these kind of things come up, it will be not better. So yeah, it's a long thing. Sorry for, yeah, but we all together. No sound. We're not. Sound ohane. Like na cuckoo. Sound honey.